Dear students, welcome all of you once again to Modern English Grammar, the paper for semester 2. This video has been taken from the textbook Language in Use Grammar for Undergraduates. Language in Use Grammar for Undergraduates. Unit 8 that belongs to module number 3. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ യൂസ് ഗ്രാമർ ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റിനെ ആസ്പദമാക്കി അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ മോഡ്യൂൾ 8ാമത്തെ യൂണിറ്റ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. This particular video is about direct and indirect speech. Direct and indirect speech. So already in other previous classes you must have studied direct and indirect speech. ഈ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിനകം തന്നെ നിങ്ങൾ ഡയറക്റ്റ് അതുപോലെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചു പഠിച്ചു എന്ന ധാരണയിലാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രാമർ പാർട്ട് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടെ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ലെസൺ നിങ്ങൾക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത്. This part of the lesson is given to you with an understanding that you are already familiar to direct and indirect speech. So what is direct and indirect speech? Direct അതുപോലെ indirect speech എന്ന ഗ്രാമർ പാർട്ട് എന്താണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. In English, there are two ways of reporting what somebody says. So the word reporting is very important here. It means ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ, ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു വ്യക്തി തനിയെ മറ്റ് ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് പറയുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിയോട് എന്തെങ്കിലും സംഭാഷണം നടത്തിയാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമതായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, സംസാരിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ല, അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ സംഭാഷണത്തിൽ തന്നെ പങ്കെടുക്കുന്ന വ്യക്തി. രണ്ടുപേര് തമ്മിൽ സംസാരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾ സംസാരിക്കുന്നു, മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുന്നു. ഈ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്കും നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. Dear students, this part of the video is taken from your textbook Language in Use Grammar for Undergraduates, which is meant as a textbook for മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമർ. പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ, ഈ വീഡിയോ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാംഗ്വേജ് ഇൻ യൂസ് ഗ്രാമർ ഫോർ അണ്ടർ ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്, പ്രത്യേകിച്ചും നിങ്ങളെ സെമസ്റ്റർ 2 മോഡേൺ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായി നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനെ ആസ്പദമാക്കിക്കൊണ്ടാണ്. സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു സ്റ്റഡി ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്. Direct and indirect speech. So this part is introduced in the textbook with an understanding that you are already familiar to direct and indirect speech from your studies in the previous classes. നിങ്ങൾ സ്കൂളിലൊക്കെ തന്നെ ഈ ഡയറക്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് പഠിച്ചു എന്ന ധാരണയിലാണ് ഈ യൂണിറ്റ് 8 ഡയറക്റ്റ് ആൻഡ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു പാർട്ട് പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സ് തീർച്ചയായും മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കണം.
So in order to understand direct and indirect speech very well, you should know what is a sentence, what are the different types of sentences, tense, such like, the part of the sentence, such like. ഈ ഒരു ഗ്രാമർ പോർഷൻ നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പ്രിലിമിനറി ആയിട്ട് സെൻറ്റൻസ് എന്താണ്, പല തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾ ഏതാണ്, അതുപോലെ ടെൻസ്, ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതെല്ലാം പഠിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോർഷൻ, ഗ്രാമർ പോർഷൻ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുകയുള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത് അനിവാര്യമാണ്. In grammar we use two ways. We have two ways of reporting what somebody says. They are direct speech and indirect speech. For indirect speech there is one more name, reported speech. So once more, in English we have two ways of reporting what somebody says. First one is direct speech and the second one is indirect speech. ഇംഗ്ലീഷിൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ സംഭാഷണം നമുക്കറിയാം. ഒരു വ്യക്തി സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം വ്യക്തികളോടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നു, ഫോണിൽ കൂടെ സംസാരിക്കുന്നു, മറുതലക്കിൽ ഒരാൾ കേൾക്കുന്നു, ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആകാം. So that we call as first person addressing. That we call as first person addressing. So this addressing can be reported. ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിൽ സംഭാഷണം നടത്തുന്നു. രണ്ട് പേര് സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ഒരേ സമയം പറയുകയും മറ്റൊരാൾ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ശേഷം മറ്റു വ്യക്തി വീണ്ടും തിരിച്ചെന്തെങ്കിലും പറയും. അങ്ങനെ ആ സംഭാഷണം തുടർന്നു കൊണ്ടുപോകുന്നു. അപ്പോൾ ഈ സംഭാഷണത്തിനിടയിൽ ഒരു വ്യക്തി എന്തെങ്കിലും മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറഞ്ഞാൽ ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിക്ക് കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞ്, അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് അല്പസമയം കഴിഞ്ഞ് താൻ കേട്ടത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് പറയാം. That we call as reporting. So two people are talking each other and one person is listening something the other person talked to, and the person who listened that can report the same to another person soon or later. That we call as reporting. So let's see how is direct speech. Direct speech. Direct speech എന്ന ടൈറ്റിലിൽ തന്നെയുണ്ട് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നുള്ളത്. ദാറ്റ് ഈസ് സംതിങ് സ്പോക്കൺ ഡയറക്ട്ലി. ഇൻ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് വി യൂസ് ദ സ്പീക്കേഴ്സ് ഓൺ വേർഡ്സ്. ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് വ്യക്തികൾ സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നു. ഒരു വ്യക്തി മറ്റൊരു വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്ന വ്യക്തി കുറച്ചു നേരം കഴിയുമ്പോൾ മറ്റൊരാളോട് പറയുകയാണ്, അദ്ദേഹം എന്നോട് പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു എന്നാണ്. So two people are talking each other, and one person, the first person asks the second person, where are you going? Where are you going? And the second person who heard it or who listened to that report the same to a third person after their conversation. And he says, he asked me, where are you going? Where are you going? So the where are you going is itself what for the first person asked him. അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തിയോട് ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, നിങ്ങൾ എവിടേക്ക് പോകുന്നു? Where are you going? So the same can be
reported that we call as direct speech. So in direct speech, we use the speaker's own words. We don't change it. We don't make any changes inside it. We use the same for reporting it to another person. So ഇത് ഒരു സംഭാഷണത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവർ പരസ്പരം സംസാരിച്ചു. ഈ സംസാരിച്ചത് അദ്ദേഹം മറ്റൊരാളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, for example, two people talked to each other. The first person asked the second person, where are you going? And the second person, after that, after they finish their conversation, the second person goes and write down and report the same what the first person spoken to him to another person. He has to use double inverted comma at the beginning of the reported speech and at the end of it. ഇപ്പോൾ ഇവർ തമ്മിൽ സംസാരിച്ച സംഭാഷണ വിഷയം ഇത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ വ്യക്തി മറ്റൊരാളെ എഴുതി അറിയിക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സെൻറ്റൻസിന് അത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പും അത് തീരുമ്പോഴും ഒരു രണ്ട് ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ ഇട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് യു സീ ഓൺ ദ സ്ക്രീൻ. So direct speech always starts with inverted comma and ends with inverted comma. Then what about indirect speech? In indirect speech, sometimes it is also called reported speech. We do not use the exact words of the speaker. We do not use the exact words of the speaker. Instead, we report what was said. Instead, we report what was said. So, unlike direct speech, in indirect speech, we do not report the same what the person talked to us. ഇപ്പോൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള സംഭാഷണം, നിങ്ങൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നതെന്നാണ് ചോദിച്ചത്, where are we going? So after some time the second person report that to the other person or third person. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ചിലല്ല, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് മാറ്റിയിട്ട് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് അദ്ദേഹം മാറുന്നു എന്ന് നോക്കുക. സോ എങ്ങനെ പറയും? സോ there is a way. He asked me where was I going, where I was going. He asked me where I was going. See that? അദ്ദേഹം എന്നോട് ചോദിച്ചത് ഞാൻ എവിടേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. So that's what is indirect speech. So instead we report what was said, we change that, particularly we change pronouns and also verb tenses. പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ, ഒന്നാമത്തേത് പ്രോനൗൺസിനുള്ള വ്യത്യാസമാണ്, change of pronouns, and then change of verb tenses. ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം. ആദ്യമേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ, where are you going? He asked me, where are you going? Between inverted commas. So if it is in indirect speech, he asked me where I was going. You is changed to I. Then the tense also is different. Here, where I was going. So that's a change in indirect speech. And also in indirect speech, we do not use the inverted commas. We do not start with the inverted comma. We omit the inverted comma. See an example given here. Helen said she was going home. Helen said she was going home. Helen ആരോടോ പറഞ്ഞു ഞാൻ വീട്ടിൽ പോകുകയാണ് എന്ന്. So when it is reported in indirect speech, Helen said
she was going home. ഹെലൻ ഒരു പക്ഷേ പറഞ്ഞത് ഐ എന്നാണ്, ഐ ആം ഗോയിങ് ഹോം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റിയപ്പോൾ ഷീ വാസ് ഗോയിങ്, ഷീ, ഐ ബിക്കംസ് ഷീ, ആം ബിക്കംസ് വാസ്. ദാറ്റ്സ് എ ചേഞ്ച്. For example, in your textbook, an example is given. Ajay said, comma, inverted comma, start, we are going to give it a thought. Ajay said, we are going to give it a thought. Ajay said. So after Ajay said, it is in inverted comma, so it is in direct speech. It's in direct speech. So we are going to give it a thought. So how it can be reported? How it can be reported? Ajay said that they were going to give that a thought. One more example is there. Tia said, I want a toy. Tia said, I want a toy. Tia said that she wanted a toy. What's the difference here? Tia said, after that comes that, then instead of I, she, instead of want, wanted, then a toy. Anne told Ella, I will bring the cake. That is in direct speech. So when it is converted to indirect speech, Anne told Ella that she, instead of I comes she would, instead of will comes would, she would bring the cake. So we can report in two ways. We can report in direct speech and also indirect speech. അപ്പോൾ ഒരു സംഭാഷണം നമുക്ക് രണ്ട് രീതിയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. ആദ്യത്തേത് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചും രണ്ടാമത്തേത് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചുമാണ്. സോ വാട്ട് അബൌട്ട് യൂസിങ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച്? ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ്, ഏതൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ളത്? So when using direct speech in your writing, you need to use correct punctuation. When using direct speech in your writing, you need to use correct punctuation. ഒരു സംഭാഷണം നടന്നു. ഈ സംഭാഷണം അതുപോലെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്, ഒന്നും മാറ്റാതെ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന പങ്ക്ച്വേഷൻ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളവയാണ്. So you need to use correct punctuations. So the exact words spoken must be enclosed in speech marks. First of all, the exact words spoken must be enclosed in speech marks. മറ്റൊരു വ്യതിയാനം വരുത്താതെ, ഒരു വ്യത്യാസവും വരുത്താതെ ആദ്യത്തെ വ്യക്തി, ഫസ്റ്റ് പേഴ്സൺ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഉൾപ്പെടുത്തണം, ഒന്നും ഒമിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. And then the first word of the speech must begin with a capital letter. The first word of the speech must begin with a capital letter. നമുക്ക് ഈ റിപ്പോർട്ടഡ് സെൻറ്റൻസസ് തുടങ്ങുന്ന, എവിടെ റിപ്പോർട്ടിംഗ് സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നോ ആ സെൻറ്റൻസിലെ ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ ക്യാപിറ്റലിലായിരിക്കും. കാരണം മറ്റൊരു വ്യക്തി പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയ സെൻറ്റൻസാണ്. ഉദാഹരണത്തിന് she said, she is going. She said, I am going. So I അതുപോലെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുക, ഒരു മാറ്റവും കൂടാതെ.
That is very important. So the first word of the speech must begin with a capital letter. Then the reporting sentence, when you introduce the speech of the other person, and before that you need to put double inverted comma. You need to put a double inverted comma. എപ്പോഴും ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങുന്നതും അതുപോലെ അവസാനിക്കുന്നതും ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്കകത്തായിരിക്കണം. ആ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമ കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഇത് മറ്റാരോ പറഞ്ഞത് അപ്പടി ഇവിടെ ഇട്ടിരിക്കുകയാണ്. എഴുതുമ്പോൾ വളരെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ളതാണ്. Then the words in the speech marks must be separated from the rest of the sentence by a comma. So another thing, when you report somebody said in direct speech, of course you say she told, she said, she replied, അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത്. അതിനുശേഷം ഒരു കോമ ഇട്ടിട്ട് മാത്രമേ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് തുടങ്ങാൻ പാടുള്ളൂ. Then you must use a new line when a new speaker begins to speak. So we report generally a conversation, and if you report like that, once you finish the sentence uttered by a person, then we need to move to the other person spoken. In that case, we should use a new line. A new line should be used. ഒരു പുതിയ ലൈനിൽ തുടങ്ങണം. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കറിയുള്ളൂ ഇത് മറ്റൊരാളാണ് സംസാരിക്കുന്നതെന്ന്. So now we are moving to the rules of reporting in indirect speech. ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലല്ലാതെ നമുക്ക് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം. അതിനെ നമ്മൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിളിക്കും റിപ്പോർട്ടിംഗ് എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ഈ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് ഉപയോഗിച്ച് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, see the sentence what you are going to report. നിങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെൻറ്റൻസ് ആണെന്ന് അറിയണം. That's why I told you already, to learn reporting sentences, first of all you need to know types of sentences. So usually the sentences you get are statement. സാധാരണഗതിയിൽ എപ്പോഴും അല്ല മിക്കപ്പോഴും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സെൻറ്റൻസുകൾ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും, ഒരു പ്രസ്താവനയായിരിക്കും. So how about reporting a statement? So when you report a statement, you need to insert a that before the indirect statement. നമ്മളൊരു സെൻറ്റൻസിൽ ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന സെൻറ്റൻസ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് that ഉപയോഗിച്ചിരിക്കണം. We should use that before the indirect statement. For example, on the screen you can see a sentence for reporting. He said the game is exciting. That is in direct speech. നോക്കുക, ആ സെൻറ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലാണ്. കാരണം എന്താണ്? ആ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് വിത്തിൻ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്, വിത്തിൻ ഡബിൾ ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയിലാണ്. അതിന് മുമ്പൊരു കോമയുണ്ട്. അവൻ പറഞ്ഞു ഈ ഗെയിം ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന്, ഈ ഗെയിം എക്സൈറ്റിംഗ് ആണെന്ന് അവൻ പറഞ്ഞു. He said the game is exciting. So how about reporting that? So he said, after that use that, because a sentence is a statement. So before reporting a statement, you need to use that. He said that the game
Was exciting, not the game is exciting. Is becomes was. The other rule is when you see the word said to in direct speech. He said to me, I'm going to speak in the class. He said to me, he said to me, I am going to speak in the class. So the word said to becomes told. And then, of course, when you change direct speech to indirect speech, there are changes in the pronouns. മൂന്നാമതായി വ്യത്യാസം വരുന്നത് സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രോനൗണുകൾക്കാണ്. So what about changes for the pronouns? In direct speech, usually in sentences we pronounce like I, we, you, my, our, your, such like. These pronouns will be changed when reporting the speech. For example, I becomes he or she. I is singular, so he or she. We, they, you can be singular and also plural. He, she, they. My, his or her. Our, their. Your, his, her, their. And also me becomes him or her, us becomes them, you, him, her, them, mine, his, hers, ours becomes theirs, yours becomes his, hers, theirs. So ഇങ്ങനെയുള്ള പ്രോനൗണുകളുടെ മാറ്റം ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസമാണ്. So you need to particularly note this. So when we change direct speech to indirect speech, the pronouns used in sentences will be changed like this. Just like I have told you before, the major change happens when a sentence changed from direct speech to indirect speech is the change of verb or the verb tense. ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ നിന്നും ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വ്യത്യാസം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വെർബിൻ്റെ ടെൻസിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റം. So before you can change or you can transfer direct speech to indirect speech, you should know very well the tenses. You must have studied tenses. If only you studied tenses, you can transfer direct speech to indirect speech. ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങൾ നിശ്ചയമായും ടെൻസ് പഠിച്ചിരിക്കണം. So now let's see what are all the tense changes that happen when we change direct speech to indirect speech or direct speech to reported speech. So you need to note this very clearly. Then only you can report a sentence in direct speech to indirect speech. If the given sentence in direct speech is in present tense, that should be changed to past tense when it is reported. സാധാരണഗതിയിൽ ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കൊട്ടേഷന് അകത്ത് കിടക്കുന്ന ഇൻവെർട്ടഡ് കോമയ്ക്ക് അകത്ത് കിടക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ആണെങ്കിൽ അത്
പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. റിപ്പോർട്ട് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. സോ പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രസൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലാണ് ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിൽ തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. പ്രസൻറ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ടെൻസിലേക്ക് മാറ്റണം. അല്ല, സെൻറ്റൻസിൽ മോഡൽ വെർബുകളാണ് തന്നിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മോഡൽ വെർബിൻ്റെ പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം. ഉദാഹരണത്തിന് വിൽ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ വുഡിലേക്ക് മാറും. ക്യാൻ തന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുഡിലേക്ക് മാറും. മേ മൈറ്റിലേക്ക് മാറും. പാസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് മാറണം. മോഡൽ വെർബായി ഷാളാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷുഡ് എന്നല്ല ഉപയോഗിക്കുന്നത്, വുഡിലേക്ക് മാറണം. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇഫ് past continuous tense is used in the direct speech, when it is reported, past perfect continuous tense should be used. And you can also notice certain change of adverbs of time and place when sentences are reported in direct speech. So let's find those adverbs. സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആഡ്വെർബുകൾക്കും വ്യത്യാസമുണ്ടാകുന്നു. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാം. The adverb here becomes there when it's reported. For example, in direct speech, the day before yesterday becomes 2 days before. 2 days before. This becomes that. The adverb this becomes that. These becomes those. Now becomes then. Today becomes that day. This week becomes that week. Yesterday, the day before, the day before. So these are the usual change that happen to adverbs when sentences are reported in direct speech. You should also note that when sentences are reported in indirect speech, no change of verbs occur in the usual way. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ സെൻറ്റൻസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില തരത്തിലുള്ള സെൻറ്റൻസുകൾക്ക് ഒരു ടെൻസ് ചേഞ്ചും വരുത്തുന്നില്ല. ഉദാഹരണത്തിന് തന്നിരിക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിൽ, ഒരു പെർമനൻറ്റ് ട്രൂത്ത് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടൈമിൻ്റെ പ്രശ്നമേ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഇന്നലെയും ഇന്നും നാളെയും എല്ലാം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ആ വെർബിൻ്റെ ടൈം മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ആൻഡ് ലൈക്ക്വൈസ് certain times, for example, we use must. If we use must to denote an obligation, when we report the sentence, we can use must as it is. ചില സെൻറ്റൻസുകൾ പ്രത്യേകിച്ചും ആ സെൻറ്റൻസ് ഒരു കടപ്പാട്, ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നതാണെങ്കിൽ അവിടെ മസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് സാധാരണ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകില്ല. But usually what happens, must is changed to would have to, would have to. So what about models in indirect speech? സാധാരണ ഒരു ഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ച് സെൻറ്റൻസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് സ്പീച്ചിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മോഡൽ വെർബുകൾക്ക് മാറ്റമുണ്ടാകുമോ? Definitely the model verbs will be changed. For example, if can is used within the direct speech, she can lend me money. She can lend me money is an example. The can used in that sentence becomes could.
For example, he said that she could lend him money. What about may? May becomes might. I may get to school tomorrow. I may go to school tomorrow. May becomes might. She told me that she might go to school the next day. What about will? Will becomes would. I will call you. The I corresponding becomes she. She would call me. She promised that she would call me. What about shall? Shall becomes would. We shall study hard for the exam. They said that they would study hard for the exam. But sometimes shall is used as an offer or suggestion. Shall I clear the table? There it's an offer. So what happens to shall? Shall becomes would, should. He asked if he should clear the table. So, along with your knowledge of changing tense, you should know what kind of sentence is given. For example, the sentences given to you for reporting can be statements, also can be questions, also can be imperative sentence as such. So it is very important you to identify what kind of sentence it is. Let's see a few examples for reporting a statement. See a direct speech sentence in statement. I am going to the cinema, he said. It's a statement. That sentence is a statement. So how can it be reported to indirect speech? He said he was going to the cinema, or he said that he was going to the cinema. See the sentence? It's given in the present simple tense. She said, it is called. It is in direct speech. It's called. So when it is changed into indirect speech, she said it was called. The tense of the sentence is changed. From simple present, it becomes simple past. What about a present continuous statement? She said, I am teaching English online. She said she was teaching English online. So instead of I was, she was. That's a change. So what about a present perfect simple tense? A present perfect sentence. She said, I have been on the web since 1999. She said she had been. Have been becomes had been. She had been on the web since 1999. So another present perfect continuous tense. She said, I have been teaching English for 7 years. She said that, or she said, she had been teaching English for 7 years. What about past simple sentence when it is changed into a report in direct speech? She said, I taught online yesterday. She said she had taught online yesterday. Yesterday should also be changed on the previous day. Past continuous tense. She said, I was teaching earlier. She said she had been teaching before. Past perfect. She said,
The lesson had already started when she arrived. No change of tense. She said the lesson had already started when she arrived.